Thank you for your collaboration for my presentation. I'm Seung Choi from Seoul National University Hospital. Currently, my major field is neuroradiology. Today, I will talk about 3 Tesla MR scanners benefits and recently updated some clinical applications using 3 Tesla MR scanners, especially using the GE scanners. Today's my topic is advanced neuro applications and AI application in 3T MRI. Next, please. Sorry, after each slide, I will do a short translation, okay? Okay. No problem. Okay. Currently, our hospital has 4 GE 3 Tesla MR scanners, and recently we installed 3 high-end GE scanners that is Signa Premier. Actually, this scanner is a 3 Tesla MR scanner and has high performance, and we installed these 2 MR scanners in emergency center. So we are running 24 hours, 7 days to scan emergency patients and in-hospital patients. Next, please. Bác ấy giới thiệu là ở bệnh viện của bác ấy thì hiện tại có 4 cái máy cộng từ, trong đấy thì có 3 cái máy Premier đã được đi vào hoạt động từ 1 đến 2 năm nay và hoạt động là 7 ngày trên tuần, 24 giờ một ngày ở khoa cấp cứu. First of all, I will share why 3 Tesla MR scanner is currently prominent in radiology field. Đầu tiên là cái Next, câu hỏi please. sao lại là 3 Tesla? As you know, there are several key compartments of MR scanners. Most important thing is magnet, and second one is equipment sets, including gradient amplifier and operation consoles. And these compartments should be totally integrated to perform the best MR scanning. Cái hệ thống MRI thì sẽ bao gồm phòng chụp này, phòng thiết bị, những cái thiết bị về khuếch đại tranh từ hay là khuếch đại sóng radio và cái vùng để xử lý hình ảnh. Thì 3 cái này cần phải có cái sự tương tác và thích hợp với nhau thì mới tạo ra cái hình ảnh nó hợp lý. One of most important thing in MR development is making higher SNR. And to make higher SNR, SNR is signal to noise, and high SNR means higher MR imaging quality. To make higher SNR, we need several things, including the high field strength and balanced pipeline and the compatible high channel coils. Cái đầu tiên trong cái việc dựng ảnh cộng từ đấy là cái SNR. SNR là signal to noise ratio, tức là tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu. Tóm lại là cái này càng tăng thì chất lượng hình ảnh càng tăng. Để mà có cái chất lượng hình ảnh tốt thì mình thứ nhất là cần phải có từ trường mạnh, có các cái ống cân bằng và cái hệ thống coi nhiều kênh. So it is very important in clinical field to make the high level diagnostic confidence. To make some exact diagnostic performance, we need better imaging quality. Better imaging quality is from a high SNR. As according to the increase in magnetic field from 1.5 Tesla to 3 Tesla, there has been the progressive improve in the SNR. Đấy thì cái SNR nó sẽ được tăng dần theo cái kỹ thuật, tức là máy cộng từ 1.5 thì chất lượng nó sẽ chưa tốt được bằng 3.0, và những cái kỹ thuật cao cấp hơn của 1.5, ví dụ 1.5 Excite thì sẽ nét hơn 1.5 thường. Tương tự 3.0 Excite thường nét hơn 3.0 thường, thì sẽ tăng cái tự tin trong cái việc chẩn đoán của mình.
one more important thing is the magnetic homogeneity to obtain high quality MR scanning. Actually, at first, 3 Tesla MR scanners have some problems in making magnetic homogeneity. Because of that, there used to be the low SNR, but these days, the many MR vendors, including GE Healthcare, improved the magnetic homogeneity. You can see higher the imaging quality based on the higher magnetic homogeneity. Thế thì một cái yếu tố khác để ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh đấy chính là cái độ đồng nhất của từ trường. Thì thực ra thì đôi khi cái máy cộng từ mà có cái từ lực cao như 3.0 thì cái độ đồng nhất từ trường lại khó đạt được hơn là 1.5. Vậy thì phải có cái ứng dụng để nó tạo cái độ đồng nhất của trường tốt hơn, hình ảnh nó sẽ tốt hơn. So because of increasing SNR, it is possible to obtain high speed and high spatial resolution MR imaging. It makes us to use MR scanners to obtain high quality MR imaging in whole body from the head to heart and foot. Đấy, thì việc tăng cái RNA nó sẽ làm cho mình được hai thứ. Thứ nhất là cái độ phân giải không gian, là thăm khám những cái tổn thương nó có kích cỡ bé. Thế còn cái chụp nhanh hơn và có thể chụp được những cái tạng chuyển động như là tim hoặc là thậm chí là chụp toàn thân đấy ạ. In addition, there have been improvement of other MR equipment, including the body coil, surface coil, and phase array coil. These high performance coils makes a higher SNR, and it can make some better the imaging scan performance. Một trong những cái yếu tố tạo nên hình ảnh tốt đấy chính là cái coil và có nhiều kênh. Thì ở đây là các bác giới thiệu đến 3 cái coil và tạo ra cái RNA nó cao hơn thì chất lượng ảnh nó sẽ tốt hơn. I want to say that why higher channel coils are important in 3 Tesla MR scanner. Each coil has their own signal from our body, and then we integrate the signals from each coil, and we can make the higher SNR images using the high channel coils. Tại sao thì lại sử dụng cái cái coi nhiều kênh thì sẽ tăng chất lượng hình ảnh? Bởi vì là mỗi kênh nhỏ mình sẽ thu được một cái tín hiệu ở một vùng khác nhau của não hoặc là của cơ thể khi mình chụp. Sau đấy thì sử dụng phần mềm thì chúng ta sẽ ghép các cái ảnh đấy với nhau và tạo thành một cái ảnh cuối cùng và chất lượng thì sẽ tốt. Đấy. Currently, many MR vendors give us the high channel coils, including head coil and body coils. Actually, these days, the more than 32 channel coils are available in the many MR vendors, G, SNR, then other the low channel coils. Thì tất cả các cái coi sọ là đến 48 kênh. Is that it has the larger diameter of coil. The larger coils has limitation in terms of low SNR, but higher channel coils make this limitation the feasible to obtain high quality MRI. Thì ngoài ra cái coi sọ của G thì nó có một cái là nó có thể mở rộng được theo cả các chiều trên dưới, trước sau, thì sẽ chụp được những cái bệnh nhân mà nó quá khổ, ví dụ như là người châu Á không chụp được, người châu Âu chẳng hạn là 2 mét chẳng hạn, đầu rất là to khi không vừa coi thì vẫn có thể chụp được.
And G Healthcare has another technique to improve SNO, that is air coil technique. It makes the higher SNR than other vendors. Thì cái coil của GE nó có cái kỹ thuật mới AIR coil, thì là cái coil rất là, cái vòng coil rất là nhỏ mỏng và có thể nói nôm na là có thể nhét được nhiều cái coil này trong một cái không gian hơn, và như thế tín hiệu và kích cỡ coil, tín hiệu tốt hơn kích cỡ coil nhỏ đi. And this air technique is available in other coils, including head coil and body coils and surface coils. Cái này thì nó không chỉ cho mỗi coil sọ mà cả coil body và coil bề mặt đều cũng có thể dùng được. Okay, let's move on to next topic. That is recently introduced deep learning application for imaging reconstruction to improve the scan time and imaging quality. Cái chủ đề tiếp theo mình nói đến là sử dụng deep learning trong dựng ảnh để làm giảm thời gian chụp cũng như tăng chất lượng hình ảnh. GE Healthcare introduced recently air recon DL, that is the available technique to improve the image quality and scan time faster. Thì cái kỹ thuật air recon deep learning của GE cung cấp thì chúng ta sẽ có cái chất lượng hình ảnh cao hơn và thời gian chụp thì nhanh hơn so với cái dựng ảnh thường quy. You can see difference between conventional and aerolicon DL-based imaging. These images are from the phantom scanning. They are scanned during the same scan time, but after aerolicon DL application, image quality became much better. The sharper the margin and no artifact. Cái này thì là hình so sánh giữa hai cái chụp, một bên là chụp thường quy, một bên là cái dựng ảnh theo air recon. Thì đây là hai cái chụp có thời gian chụp như nhau, nhưng mà chụp thường quy thì cái bờ nó không sắc nét bằng và có nhiều nhiễu hơn so với cái air recon. That is another examples to based on air recon DL. And after obtaining conventional MO imaging, we can use deep learning recon, reconstruction, air recon DL, and we can make finally the higher SNO and better imaging quality. Đây là một cái ví dụ khác về so sánh giữa chụp thường quy và chụp bằng dựng ảnh deep learning. Thì cái dựng ảnh bằng deep learning có the one more strength of air recon DL is it can decrease the several artifacts that are common on the conventional MRI. Actually, you can see decrease the linear the signal intensities at the right temporal lobe, that is truncation artifact DL. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là cái việc giảm nhiễu của cái sử dụng deep learning, thì đây là cái hình gốc sẽ có những cái vệt mọi người thấy ở trong cái phần nhu mô. Đấy chính là cái nhiễu truncation. Thì bên này thì đã giảm. DL makes the better imaging quality, and there are three images: original, the general filtration, and deep learning application, air recon DL. You can see sharper margin of the dark signal intensity region in the right occipital lobe, that is ATRT tumor, and it means that air recon DL makes the several brain diseases more the higher the discrete. Thì đây là cái ba cái hình. Thứ nhất là gồm có hình gốc, hình được lọc theo phương pháp thường quy và hình dựng lại bằng deep learning. Thì mình có thể thấy là cái hình dựng bằng deep learning cuối cùng thì cái bờ nó rất là sắc nét và mình có thể. This is another application using air recon DL in emergency room. As you know, in emergency room there are many patients, and
these patients need faster diagnosis to save their lives. To perform faster imaging, we are using deep learning algorithm deal to obtain faster MR imaging. These 5 MR images takes me 30 minutes, 10 seconds. Cái này thì là một cái ứng dụng trong cái phòng chụp cấp cứu của mình. Tức là nếu mà có cái này thì mình sẽ chụp rất là nhanh. 5 hình ảnh ở đây thì mình chỉ chụp mất có 3 phút 10 giây thôi. Thì sẽ Algorithm deal. And in our hospital, we have only 3 Tesla MR scanners and some the 1.5 Tesla MR scanners. We do not have 7 Tesla MR scanners. There have been several reports. The algorithm deal can improve the MR imaging quality even in 7 Tesla. chấm. Thế nhưng mà đây là lấy hình ảnh trên các cái nghiên cứu xuống thì cũng cho thấy là cái việc dựng ảnh bằng deep learning cũng có thể tăng cái chất lượng hình ảnh của máy cộng từ 7 chấm. The following strategies to obtain high quality MRI. We use algorithm deal, 2D, 3D. Có thể ứng dụng deep learning tại bệnh viện của bác Choi, đấy là các cái chiếu xung 2D, chiếu xung 3D, chiếu xung khuếch tán, chiếu xung có chỉnh sửa cái chuyển động và cái các chiếu xung về mapping. Let me introduce high V-value imaging that is only available on the GE Healthcare, the premier scanners. Tiếp theo là cái ứng dụng hình ảnh khuếch tán có giá trị B cao và chỉ có ở cái hệ thống của GE thôi. Basically for the DWI, B-value 0 and 1000 is most general protocol. In some hospitals, the diffusion-weighted imaging using B-value of 3000 can be obtained. However, a B-value of 10,000 is very unique technique in a GE scanner. Actually, our hospital, we are obtaining a DWI of B-value 10,000. Cái này thì là về cái chụp cộng từ khuếch tán thì thường quy chúng ta có chụp ở chuỗi B0 và B1000. Đôi một số máy thì sẽ chụp được ở mức cao hơn đến B3000. Thế vậy với B10000 thì chỉ có cái kỹ thuật chụp bằng DKI của G là có thể chụp được, và hiện tại thì ở bệnh viện của bác Choi thì cũng đã chụp cái B10000 này rồi. Let me show some cases, ZT imaging to obtain bone imaging. Cái này là cái kỹ thuật GTE, là cái để chụp cộng từ xương. Basically, ZT imaging is imaging for bone imaging. Actually, you can see CT imaging right side, and the left side is ZT MRI. These two images are very similar in terms of bone imaging. We are obtaining ZT studies in spinal images as well, and after obtaining ZT imaging in spine, we do not need more CT imaging, because CT and ZT MR images are very similar. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là cái kỹ thuật là zero T là để dựng hình xương trên cộng từ. Thì bình thường mình có nói là cộng từ thì không đánh giá xương tốt bằng cắt lớp. Như vậy thì ở đây thì hình bên trái là hình cắt lớp, hình bên phải là hình chụp cộng từ với cái zero T thì hình nó rất là tương đồng. Với bệnh viện của ông Choi thì nếu mà đã chụp được cái zero T MR này rồi thì không cần phải chụp thêm cắt lớp nữa, vì hình ảnh nó đã rất là tương đồng rồi. It's another example of application of zero TE bone imaging in
children. Actually, we have to reduce radiation dose to our policy is to use MRI for children patients. For that purpose, we are using zero-T imaging to see maturation of skulls without radiation hazard. Một cái vấn đề của cái chụp cắt lớp điện tử là ưu tiên với việc đánh giá xương cho trẻ con. Ví dụ ở đây là cái trường hợp đánh giá cái sự trưởng thành của các cái khớp sọ qua các cái tuần 7 tuần đến 21 tháng đấy. Kỹ thuật Magic. This method is basically MD-ME sequence, and after obtaining magic sequence, we can make T1 only one scan, makes every kind of the MR contrast. Cái Magic này là viết tắt của cái hình ảnh cộng từ và đã được như kiểu là soạn lại. Thì nó dựa trên cái siêu xung MD-ME là nhiều cái thời gian delay và echo khác nhau. Thì sau đây thì qua đó thì người ta chỉ cần chụp một thì và lúc đó thì sẽ soạn ra được tất cả các cái xung khác như là T1, T2, flare, tất cả các xung còn lại. One more strength of the magic sequence, its other name is synthetic MRI, and that is we can quantify the pixel values based on T1, T2 map. We can calculate the pixel by pixel T1, T2 values, and then we can quantify several components within the brain. After obtaining magic sequence, we can quantify myelin, CSF, white matter, and gray matters, and other the brain volumes. Kỹ thuật cái cụm từ tổng hợp này thì nó sẽ giúp mình thứ nhất là tạo được tất cả các xung, thứ hai là đo một cách định lượng thời gian T1, thời gian T2, hay là định lượng một cách tự động cái ví dụ thể tích myelin, dịch não tủy, chất xám, chất trắng hay là các cái thể tích khác trong não. That is an example of several kinds of information after obtaining a magic sequence. We can quantify myelin quantity and CSF amount and the water component within the T2 hyperintensity area and non-water component within the brain. Với cái hình tổng hợp thì ở đây là có một cái ví dụ về việc định lượng các cái chất trong não, ví dụ như là bản đồ thứ nhất là định lượng myelin, thứ hai là đo thể tích dịch não tủy, thứ ba là đo cái lượng nước thừa quá trong phần mô, và NAC là cái phần không phải nước trong mô não. Next. EPW is excessive parenchymal water, and which shows the how much amount of water component within the brain. And NAC, non-aqueous components, shows us non-water component within the high signal intensity to hyperintensity area. Thì cái này cũng là nói lại cái hình của cái slide trước thôi, là hai cái hình. Thứ nhất là hình phía trên là nói về cái lượng nước thừa, người ta định lượng cái lượng nước thừa trong nhu mô, chủ yếu là đánh giá cái phân biệt phù với lại thâm nhiễm u. Còn phần ở dưới là phần thành phần không có nước, không chứa nước của não. And after contrast injection, we can see T1 hyperintensity area because of contrast enhancement and contrast leakage because of BBB breakdown. And we can quantify how much contrast agents leaked within the contrast enhancing area using magic sequence. Sau cái chuỗi xung T1 sau tiêm thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tổn thương nó có thể ngấm thuốc, có thể là do tăng sinh mạch hoặc là phá vỡ hàng rào máu não. Thế vậy thì với cái việc dựng hình đây chúng ta có thể định lượng là nó ngấm thuốc cỡ bao nhiêu. Đấy, là định lượng. Okay, I want to show some clinical cases using 3 Tesla GMR scanners Premier, especially using high B-value imaging
gravity, magic, and air recon deal the technology. Sau đây thì bác ấy sẽ trình bày một số các cái ca lâm sàng, đặc biệt là những cái ca sử dụng kỹ thuật khuếch tán B cao này, Zero TE, Magic và Air Recon Deep Learning. This case is primary CNS lymphoma. As you know, the primary CNS lymphoma tend to have high contrast enhancement and diffusion restriction. You can see the diffusion high scalar intensity be 1,000, 3,000. After obtaining diffusion B value of 10,000, we can also see the high diffusion restriction because of hypercellularity. Đây là một cái lymphoma của nguyên phát của hệ thần kinh trung ương. Thì chúng ta đã biết thì cái lymphoma nguyên phát thì nó sẽ ngấm thuốc rất là mạnh và hạn chế khuếch tán. Thì trong trường hợp này thì cái việc đánh giá hạn chế khuếch tán nó sẽ rõ ràng có độ tương phản tốt hơn nhiều trên cái B3000 so với B1000 cũng như là B10000 so với hai cái còn lại. Thì đấy là do cái đậm độ tế bào nó tăng hơn so với cái nhu mô não xung quanh. And we have some interest to non-enhancing hyperintensity area around contrast enhancing area. So we can quantify what kind of components are there within the non-enhancing T2 hyperintensity area. Using the matching sequence, we can quantify myelin, the water component, non-water component, and T1 and T2 values in each area. Using these information, we can predict the treatment response and prognosis of these kind of tumors. Ngoài cái việc đánh giá cái U là cái phần ngấm thuốc cũng như là hạn chế khuếch tán, thì việc sử dụng các cái chuỗi xung định lượng thì giúp đánh giá các cái thành phần không ngấm thuốc ở quanh U. Ví dụ ở đây là định lượng phần chất trắng, chất xám, hay là phần myelin, phần không chứa nước và phần phù. Thì qua đó thì mình sẽ đánh giá được trong một số trường hợp cần đánh giá xem là có tổn thương tiến triển hay không, hay là tái phát. This case is central neurocytoma. Actually, central neurocytoma is low-grade tumor and has good prognosis. We can further evaluate tumor characteristics using diffusion. Could find the high-grade foci within mainly low-grade portion using diffusion 10,000. You can see this high zero intensity area is the hypercellular area. Cái này thì là một cái central neurocytoma, thì là một cái u bậc thấp thôi, nhưng mà độ khuếch tán thì biểu hiện nghi ngờ đây là một cái vùng nó có nhiều tế bào, rạc tế bào. Using magic sequence, and we can also see the myelin component and water component within the tumor as well, and we can measure T1 and T2 values in this tumor, and we can further characterize the tumors. Cái này thì cái bản đồ nó cũng giống như ở nhân trước thôi, là mình đo myelin này, rồi đo cái vùng nước thừa phù, phần không có nước, cũng như bản đồ T1, T2 tại U cũng như là tại nhu mô não xung quanh. Qua đó thì có thể định loại tốt hơn cái tổn thương. And this tumor is grade 4 glioblastoma. Actually, GBM is highly malignant tumor, and MR imaging is very important to make treatment decision and what kind of surgery or to decide where is the best portion for brain biopsy. To perform brain biopsy, neurosurgeons needs where is the highest malignant portion within the tumor. Using diffusion 1,000 imaging, we can confine the highly malignant portion based on the diffusion high cellular intensity area. Cái này là một cái glioblastoma, thì bản thân glioblastoma là một cái u rất là ác tính ở não. Thế tuy vậy thì
trong cái quá trình mà mình muốn làm sinh thiết, mở ra sinh thiết thì phẫu thuật viên người ta cần phải biết cái vùng nào mà vùng nghi ngờ nhất, ác tính nhất, người ta lấy vào đấy thì sinh thiết sẽ tốt hơn. Thì với cái hành chụp B1000 thì nó sẽ không thấy rõ được cái vùng tăng tín hiệu trên khuếch tán, và trên B10000 thì người ta thấy được cái vùng đấy nó rõ hơn và có thể là hướng dẫn tập trung sinh thiết vào những cái vùng này. And using magic sequence, we can characterize the non-enhancing T2 hyperintensity area. The reason why we are characterize the non-enhancing T2 hyperintensity area is that there are the cancer cell infiltration and edema components at the non-enhancing T2 hyperintensity area. You can see the prominent water component within T2 non-enhancing T2 hyperintensity area. It means that in this case, the non-enhancing T2 hyperintensity area has the water component than tumor cell infiltration. Cái này thì sử dụng chuỗi xung magic để mình có thể đánh giá được cái phần xung quanh u là cái phần phù hay là thâm nhiễm u. Thì với cái chuỗi xung mà có định lượng phần nước thừa thì mình sẽ thấy là cái phần nước nó sáng lên nhiều và gợi ý là cái này là phần phù nhiều hơn là thâm nhiễm u. This case has the mainly T2 hyperintensity tumor region, and there is very tiny enhancing foci. Basically, this tumor has very low-grade portions. However, in this enhancing foci has still the high signal intensity on B1 10,000 imaging. It means that this focal enhancing foci is the high-grade portion, I mean malignant portion. So in these patients, we targeted this enhancing area with the high signal intensity on B10,000, and finally this area was confirmed as the high-grade foci. Cái này thì là một cái u thần kinh đệm mà bậc thấp. Thế tuy vậy thì khi mà chụp tiêm thuốc lên thì có một cái chấm bắt thuốc rất là nhỏ, và đối chiếu lại với cái cộng từ B1000 thì không thấy quá rõ ràng. Thế nhưng mà với B10000 thì mình có thể thấy được cái chấm tăng tín hiệu trên diffusion rất là rõ, và cái này thì sau đấy đã được trường sinh thiết chứng minh là đã chuyển dạng bậc cao, tức là ác tính. So we can characterize these kind of tumors using magic sequence as well. In contrast to previous cases, the T2 hyperintensity area has low component of water. So it means that the T2 hyperintensity area is mainly tumor components. Cái này thì ngược với cái bệnh nhân trước thì mình sẽ thấy là cái thành phần màu xanh thì nó rất là ít, và cái này thì mang tính chất là mình đánh giá nó sẽ là thâm nhiễm u thì nhiều hơn là phù. This case is brain abscess and very poor imaging feature, peripheral enhancing cystic component, and very high signal intensity on diffusion weighted imaging. And this đây là một cái áp xe não, và cái này thì có cái thành phần dịch nó tăng tín hiệu rất là mạnh trên B10000. Đây. Okay. Next, please. Okay. Yep. And we also qualify the each area using magic sequence, and the edema component has much water component. Thì với cái này thì mình cũng sử dụng cái chuỗi xung để đánh giá cái thành phần nước ở xung quanh tổn thương xem là nó nhiều hay ít. Thì cái thành phần màu xanh tức là nước rất là nhiều. Cái này thì mang tính chất là phù nhiều hơn chứ không phải là thâm nhiễm u. And as I mentioned earlier, the diffusion 10,000 imaging is a good indicator for the targeting of high-grade
tumor portion, and we are using diffusion 10,000 imaging to find the highly malignant tumor. Cái này thì là một cái ví dụ khác của việc là mình sử dụng cái B cao, tức là ở đây là B10.000 để target vào cái phần mà có cái tín hiệu nó tăng nhất, thì chính là phần nghi ngờ ác tính nhất. It is very interesting case. As you know, these days lung cancer patients increasing very fast, and for the evaluation of lung cancer, the brain metastasis and skull and bone metastasis should be evaluated. In previous our strategies, we used obtain the CT scans to find skull metastasis, but GRT imaging enables us to find brain metastasis without CT scan. Đây là một cái bệnh nhân ung thư phổi và người ta tìm cái di căn của sọ não, của não cũng như là của xương sọ. Thì trước đây thì muốn tìm cả hai thì mình phải chụp cả CT lẫn cộng từ. Thì bây giờ với cái GRT thì mình có thể chụp cộng từ và thêm cái phần này của xương mà không cần phải chụp thêm các lớp nữa. You could see hyperostosis in meningioma patients. It's a very typical finding, and usually we could detect the hyperostosis based on CT, but GRT imaging is feasible for the evaluation of hyperostosis like this. Tương tự một cái trường hợp khác thì đây là một cái u màng não. Thì với u màng não thì rất hay có cái dấu hiệu là cái dày và tăng sinh của cái bản xương lân cận đặc xương. Thì ngày xưa thì muốn đánh giá cả thì mình sẽ phải chụp cả cộng từ và cắt lớp. Bây giờ thì với cái chụp xung GRT thì mình có thể chụp mỗi cộng từ thôi thì có thể đánh giá. To verify classification using GRT imaging, you could see very tiny classification. Here's meningioma, and it was feasible to find very tiny classification like this. Ngoài ra thì cái chụp cộng từ GRT này có thể phát hiện được những cái vôi hóa rất là nhỏ. Mọi người có thấy đây là cái trên cắt lớp. And using the deep learning AI recon application, we can the fast MR scanning, and we can see the very left normal, the sixth the cranial lobes, but in this area no cranial lobes detected. Người chụp cộng từ với các cái deep learning thì mình có thể chụp rất là nhanh và độ phân giải không gian ở những cái chi tiết nhỏ thì tốt. Sorry, it's fourth. Yeah. Fourth. Dây 4. Đã chỉnh lại không phải dây 6 mà dây 4. Hay chỉnh lại dây 6 và dây 4. And as Choi mentioned earlier, it is fair to decide medical strategies in emergency rooms. For that purpose, we are scanning these patients very fast using deep learning application. In these patients, each scan needs less than 1 minute. So total, we. Cái này thì rồi, đấy là cái việc chụp rất là nhanh trong phòng cấp cứu. Nhanh trong phòng cấp cứu. Này thì chụp chỉ hết khoảng 2 phút thôi. Chụp chỉ hết 2 đến 3 phút thôi. To obtain the normal quality MRI. So we also use the deep learning AI recon in these patients with the seizures. To obtain hơn chẳng hạn, bệnh nhân bị động kinh chẳng hạn, thì cái việc chuyển động nó sẽ gây ra nhiễu loạn. Yep, and correction in these patients, the chief complaint was seizure, and during seizure. Một cái ứng dụng khác để chỉnh ra cái bệnh nhân động kinh đấy là sử dụng Seung profiler. Seung chỉnh lại cái. I want to show some three-dimensional AI recon deal were developed
for 2D MR scanning methods, but these days there was an ENDA. We are obtaining 3D flare and proton density imaging as well. Một cái ứng dụng của cái dựng ảnh này đó chính là ngày xưa thì mình chụp hầu như là 2D thôi. 3D cube is very important MR sequence in photo detection of very tiny visions, and it is feasible to obtain high-speed 3D cubes using Ericsson deal. Một cái chiếu xung trong 3D này chính là chiếu xung cube, và 3D chính là chiếu xung. Cái chiếu xung này là chiếu xung máu đen, và mình có thể đánh giá cái thành mạch trong, ví dụ đây là bệnh lý myeloma đấy. And one of most important application is visual plaque imaging. We are obtaining black blood imaging using Ericsson deal, and scan time is only Cái mảng sơ vữa của thành mạch thì với cái chế độ recon bằng deep learning thì cái thời gian chụp nó rút ngắn rất nhiều, 6 phút 30 giây so với cái cách chụp thường quy. This is other example of Ericsson DL application in 3D imaging. Actually, is the cine. Cái này thì ảnh này nó đang chưa chuẩn lắm, bởi vì ảnh gốc của bác ấy là một cái ảnh cine để nó chạy cơ, nhưng mà chuyển sang file PDF thì nó đang không có, nên bác xin lỗi. Thank you very much for your presentation, Dr. Seung Choi.